5 expressions باش تحسن من إجابتك للكابين crew interview. I'm a person who believes you only get out of life what you are prepared to put in. أنا هوني باش توري لي أنت عندك a positive mindset. I look forward to trading the customer's frown into a smile. Look forward to plus verb plus ing على عكس الverbs الآخرين في الإنجليش اللي ديما to plus infinitive. Look forward معناها إنسان excité باش يعمل حاجة. Trading from the verb to trade معناها تبدل. Customer's frown معناها الوجه العبوس تاع الكاستمر into a smile. That's a good expression. I strongly believe that anything worthwhile doing is worth doing well. Skill هذا بلغتنا نحن معناها كي تعمل حاجة تعملها على قاعدة صحيحة. I want to become a cabin crew with your airline because it's leading and top choice of passengers who are looking for excellent customer service. Expression هذه تنجم تستعملها باش توري اللي انت عندك فكرة على الايرلاين وعلى reputation معناها السمعة نتاعها. I know that exceptional customer service is the bread and butter of the airline industry. Bien sûr, excellent customer service مش معناها bread اللي هو الخبز ولا butter اللي هي الزبدة. No, but معناها الباز نتاع airline industry. If you have any question regarding any expression, leave it in a comment.